not follow the rules. Okay, so how to punish him? Okay, you are sharing your score, but I can't see anything. I saw your just picture. I'm not sharing my screen. So now you wanna study books or play game? No, study books. I already did a lesson earlier with Unwish where I played a game. Okay. I beat a 2300 on Lee Chess, 2350. Okay, that's great. Yeah. Out of opening that I don't usually play, I played some weird variation of the Slav defense, and I messed up really bad. I have a tournament this Saturday, by the way, coming up. It's Saturday. Today's is Monday. Yes. Just turn became Tuesday, but yeah, Monday basically. Okay. This game is actually played by Hellman and Similov. Queen's Pawn opening URS Championship 1947. USSR মানে মেবি রাশিয়ান সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে হয়। Okay. Do you have this in chess-based format? No, I have real book. So there's no way I could read the commentary that the author is reading also? No. Then I need to collect the PDF. Yeah, maybe do that because like I want to see their explanations as well to see how they're explaining it. Because a lot of it, it's just like how they think and how they explain. It's extremely important for me, I think, especially for conceptual understanding. Yeah, but I can explain what they are saying. Now, I know obviously you're going to explain it too, but I think it would be helpful for us to see how they're explaining it too. Like for me to read that along with your explanation. If possible. If not, then we can do it this way, but I think it would be more helpful for me if we had that side by side also. Yeah, okay. Let me. Yeah, but I don't have PDF because I have only a real book. That's why. Okay, maybe I can collect. I'll message him. I know he has those. D4, yeah. Knight F6, Knight F3, B6. সো এটা তো হচ্ছে আপনার খুবই কমন একটা ওপেনিং আইডিয়া বিশপ বি7 তোলা আর এই সেন্টার গুলো সাদা ঘরগুলো কন্ট্রোল করা হচ্ছে পিস দিয়ে নট পন দিয়ে। Yep. ওকে লাইক বিশপ বি7 ই6 নাইট ই4 খেলতে পারে এফ5ও খেলতে পারে অনেক সময়। সো নাইট এখানে খেলেছে হোয়াইট। নাইট সি3। ওকে সি4 তো খেলা যায়। ওকে ব্ল্যাক হোয়াইট চাইলে সি4 খেলতে পারে সি4 ই6 এন্ড আফটার আপনার হচ্ছে নাইট সি3 বিশপ বি4 করতে পারে এবং বিশপ বি7 করে লেটার বিশপ বি4 করতে পারে দিস ইজ দ্য আদার থিং বাট নাইট সি3
also good move because the idea was later he played bishop g5 and play e4 immediately when he played e6. Mm-hmm. Okay, knight c3, like bishop e7 and bishop g5. Yep, On he's gonna take the idea he knight and play wanted to e4. take, yeah, on idea he wanted to take. Another thing he can, if he play e6, e4 he can play. Yep. Even sometime white can play g3 or something like that. Bishop f3 is not a threat because when you play bishop on g2, okay, your pawn structure is not good, like a double pawn, but one thing is now this white bishop is more dangerous Right. than double pawn. আর বিশপ টেক্স f3 এবং e4 এটা খুবই ন্যাচারাল আইডিয়া আর কি, এবং খুবই, তো হোয়াইট এখানে খেলেছে ব্ল্যাক এখানে খেলেছে d5. হোয়াট ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট d5? d5 why he played d5? He actually like stop e4. He don't wanted to play, right? He accept your opponent can play e4. Okay, but this is the good move. Yeah, why not? Otherwise, white's gonna get play e4, take over the whole center. Black is gonna stop that. I mean, white already is saying that he's not gonna let black cap get the e4 square that easily. So I think it's fine. It's a move. I don't know if it's necessarily the best move or the only move, but I don't think there's anything wrong with it. The computer evaluation would show 0. Okay. In this opening, computer evaluation is not actually matter most of the time. This is the concrete opening. This is another thing, and this is a positional thing. Then this is not actually. We don't need to follow computer evaluation. Okay. Mhm. So this is the opening is idea based, not okay. So knight c3 and d5. d5 is not a very common move in the opening for the beginning. But here d5 is not perfect move. Why? Because your bishop not on c8, your bishop on b7. Okay. So you will block your bishop. Okay. Why black play like bishop b7? The idea is he wanted to like okay, most of the player play e6 and move your black bishop because he wanted to like control with light square with bishop, not pawn. Okay, if you wanted to control your center with pawn, then don't need to play like this. You can keep here and play d5. This is the very other thing. But here, if you put your bishop d3 as b7, and you will block your bishop diagonal. This is not good move actually. I don't think it's that much of a problem though, right? Because eventually he's gonna play something like, I don't know, e6, bishop e7, castle, rook e8, knight bd7, c5, e5. That bishop will Okay, become since open in the future at some point or another, right? It's not going to permanently stay blocked on b7. c5 is coming, and white has no way to protect. White doesn't have c3. yeah, why he need to play c3? He played Black c. can play c5 and e5 to challenge d4. White can only protect with e3, e pawn. So from that perspective, right? Eventually, Yeah, something has to happen on white in the position for white to be able to defend on d4, right? yeah. Say for example, Wait, just he play e3 eventually or keep plays the rook position. e8, e5, and he plays c5. Okay, but after c5, white can't do anything. If you take, I'll just take with pawn. I can't do anything. Well, he'll prepare that long term with to also play e5 as well, right? So c5, Oh. bishop d6, castle, rook e8, and then e5 also. e5, here e5 is not threat because e5 very tough to play e5 with black. c5 is okay. He can play as e5. Don't need to like wait too long.
maybe some move later he can play c5, but e5 in this kind of structure, this is the very tough to play. If he black play e5 easily, then black get equality, even more than equality, but e5 is not. Okay. Okay, so e3, e6. So what black white can play here? The black idea was he wanted to play bishop e7 or bishop d6. Maybe bishop e7 is good, and knight d7 also, and castle the king side. I don't know. White has a bunch of moves. Bishop e2, bishop d3. I would play bishop d3 here without thinking too much, personally. Why you do not play knight e5? That's a move also. Sure, why not? Bishop d3 you can play later, okay, but knight e5. Okay, so white is like very white. If you white want, he can play very like attacking and very aggressive, because knight e5 he can play. Okay, if you play bishop d6 and bishop takes d5, e5, I accept this position, because the thing is my pawn is double and maybe this is a weak pawn, but okay, your king is more than weak. uh, Later I play bishop d3, and if you take, I can't take because f6 is hanging. Later if you take, I'll take, and queen h5, f4, everything I can play. Like I wanted to play like very aggressive way. The other One thing second, is, man. Can you give me one 30 seconds? Sorry. Oh. Okay, I'm back. Sorry about that. okay, so 95. So after 95, the thing is, black can't play knight d7. So knight d7, just bishop b5. Okay. Okay, so knight d7, just bishop b5. Now black need to like, black now face lots of problem, even lots of problem. He down a minimum a pawn. Bishop c8, knight c6, queen is step, and any other move just bishop f6 and bishop d7. Even a6, bishop d7. Okay, he can't take with the knight. So I stop also. Even later, even is stop c5 too. Same thing happened after c5, just bishop e4. Okay, Okay. that's why knight e5 is more powerful.
Okay, do you Okay. understand? Yeah. So black need to play like if bishop e7. It's the only way. Then how do you wanna play here? I don't know, probably bishop b5 check or something. Yes. Bishop b5 is yeah, bishop b5 is good. Why not bishop d7? Okay, I wanted to play my ideas. I want to play bishop d7, bishop d3. But yeah, just I need to disturb my opponent too. Like bishop, like b5, Yeah, make him play, put a pawn on c6 and then go back to c6, d3. yeah, and bishop b3. Yep. Because the not only c6 is good for me, also he can't play knight e4. This is the another good thing. Yep. Later he can play knight e4. Okay, so this is the very good idea. Right. But here, play c5. The idea was a black. If you play bishop b5, he play king f8. So do you think this was you can play this or not? You're asking me what? Can black Uh, play that or not? Black c5 is a good move or not? How to replay here? No, I don't think it's black should be wasting time on c5 right now, and he can just castle. So probably not. I would probably take and give another check again on b5. Okay, if he play b5, he move his f8, f6 knight, or he can play like king f8. So what do you think? This is okay, or you can play or not? Okay, think. I mean, all these moves I think are okay right now. Like this is not a position where I would think too much. I would just play either bishop b5, take bishop b5. I would personally, I would. Well, What honestly, do you hold play? on, Bishop hold on, b5. hold on. Not sure if I would castle yet. Hold on. Honestly, there's no way white could go wrong with just simply castling here. You're asking me, I'm a principal type of player, right? I would always just pick the most basic, simple, straightforward move. I would castle. Like I wouldn't think too You are much on these castle. kind of positions. This is Yeah. not a position that Okay. requires too much thought to me. Yeah, this is way based on your type of thing. Okay, but some different. So you are playing your style full game, but sometime you need to play other style. Okay, just Mm. castle. So c4 is okay because c4 you are blocking the king queen side. I black actually white wanted to block king's queen side. Mhm. If he play like and he play like if he play like c4, okay, just play bishop e2. And castling f4, he can play like f sorry f4 queen on like queen f3 later bishop f3 queen on queen h4. So why Right. this like I think okay because black has nothing black can do here actually. So what he can do? Oh, white just playing like queen king side. If you are pawn on c5, then white cannot play like this because you take on d4. Yeah, but here okay b5 a6 b5. This is the you can play like this, but not actually easy to do anything. Mhm. White attack is more powerful than black attack.
Right. Okay, so that's why c4 is not any scary move. So white just castle. And black also castle. So do you think this is good move or this is the normal move? And Is black's castling a normal move? yes, look like this is the natural. Um, It's probably fine. I mean, I don't see any tactical blow. I was trying to calculate some of them, but I don't think there's anything concrete there. Bishop F6, Queen H5. Even if he plays G6, he's still okay. Knight G6, HG6, Bishop takes, F takes, Queen takes, Bishop G7, Queen takes E6, King H8. Something like that might happen. I mean, even if he plays H6, maybe I don't know. Knight F7, Rook F7, Queen G6. Even then, he's not getting mated. Nothing like that. So yeah, I think castling is fine. Okay, so casting is okay. Look like very normal. Yeah, Yep. this is the very logical also. Yeah. Okay, Right. but casting is not good move. So why casting is not good move? Black already did not improving is all the piece. So this is the problem. Otherwise, this is okay. So how to punish her, or how, what is the idea to what he can do now? You're saying this was a mistake? White has a way to punish this? Yes. Wow, really? This is look like very normal position. Yeah. Um, yeah.
Look like normal position. So yeah, so lots of idea you can like apply here. You can play very normally, but okay. So I don't know what kind what of is the best punishment. idea to hear? I really don't know what. Okay, try I've already tried, man. Like I've been looking at this for 10 minutes. 10 minutes, 2 to 2 minutes. So the idea is okay. I am showing to you. So Queen F3 move. The move is Queen F3. What is the idea between Queen F3? I stop C4 and later I play Queen's H3 because C4 I just take with Bishop. Okay, B7 is not protected. If you play like Knight D7, I'll just play like Bishop Queen H3. Then I wanted to just take F6 and mate on H7. It's a very simple idea. So this is the normal position, but we can see the any position of like different of criteria, different of thinking process. Yeah. Mm-hmm. So this is look like very simple, but if you wanted to attack your opponent, you can do. Queen F3 is Mm-hmm. not like a very like tough move. Just the idea Mm-hmm. is like Queen F3 and Queen H3. Later you Mm-hmm. can play F4, G4, what you want. You can play everything because the your king side on white control, white black can control king side. The thing Mm-hmm. is that yeah. So now what do you think? Queen F3's move look like very dangerous. Yeah, it's a good move. It's a nice idea actually to put the queen on h3. I didn't consider that idea even. So Definitely. black play knight c6. Maybe black play here. Black can play a6. It's a good move, but knight c6 is very natural move. He wanted to take d4. Just okay. So white. Your d4 is angry. So how to protect your pawn? Or you wanna take knight takes c6? Mm. You can just play queen h3 now, right? Queen h3 Okay. is great. So queen is. Yes. The idea is simple. Just like he can't take because I just take f6 and mate a7. So if he play a6, what do you do? Ugh.
Honestly, if he plays h6, I would just mm, probably just take it, just because I have something to play against. So yeah, I would just take it. Okay, but yeah, this is black can play, but black hair play like g6. So we don't need to like understand too much. Yeah, this is not good move. We don't need to like when we see, we just realize that this is bad move. Mm-hmm. Okay, but how to? Uh, how to punish that? Yes. Uh, oh, And do you think okay, পিস একটা জিনিস বোঝেন, সেটা হচ্ছে আমি যদি ওপেনিং ইন ওপেনিং উই ডু নট কোঅর্ডিনেট পিস পন টন না থাকে, দেন কিন্তু যে কোনো সময় ইমিডিয়েটলি অ্যাটাক হতে পারে। লাইক এখানে পিস কোঅর্ডিনেশন থেকে শুরু করে পন স্ট্রাকচার থেকে শুরু করে সব ব্ল্যাকের বাজে। yeah. ওকে, বাট উই নিড টু লাইক পানিশড ইন পারফেক্ট টাইম, আদারওয়াইজ কিন্তু সেই ইটাও কিন্তু খুব যে ভালো হয় তা না। সো ডু ইউ থিঙ্ক দিস ইজ দ্য টাইম টু play normal chess and play like your for your opponent weakness, or do you think this is completely winning position here? Can you imagine that? Um,
It's hard to see the knockout blow and just from this. Yeah, this is win on immediately here. Um I don't know. I'm not sure. There's many different things, but I can't calculate any of it to the end. There's Queen H6, Okay, there's but Knight the G6, thing Knight is, F7, there's Bishop G6, there's okay, 50 different things I could do. Like I could play Queen H6 here even in this position. But I don't really see any kind of thing like concretely all the way to the end. so you do not see nothing. Yeah. I mean, not like a direct all the way to the end calculation, no. Queen H6, he has knight. No, he can't play knight G4. What am I saying? I mean, I guess he could. Yeah, I don't know. I do. Can you think you can play bishop a6? Bishop A6. Yeah. What kind of move is that? Wow, that's pretty crazy actually. Bishop A6. What an idea.
Okay. Let's go ahead and look at that. ওকে, বিশপ সিক্স এর পর আপনি কিছু পাচ্ছেন না। ওকে, পিচ যখন কোঅর্ডিনেট থাকে না তখন কিন্তু মানে একটা জিনিস না কিছু না কিছু আপনার থেকে এই মানে পেয়ে যাবেন আসলে, বুঝতে পারছেন? সো এখানে হচ্ছে পিচ কোঅর্ডিনেট না ব্ল্যাকের, এবং লাইক কোনো পিচটাও পন স্ট্রাকচার কোনো কিছুই আপনার এমন কোনো মানে এমন একটা সিচুয়েশন আছে যেখান থেকে লাইক স্ট্রাকচার ওয়াইজ আমরা বলতে পারি ব্ল্যাক ইজ ওয়ার্স্ট। ওকে, যখন ওয়ার্স্ট হবে তখন কিছু না কিছু প্লে থাকবে, সো বিশপ এ সিক্স। Yeah, I'm saying bishop a6 is winning for white. Yes. I see the tactics behind it. There's nothing he can do. If he takes it, then ওকে, I'm taking on c6, সি সিক্স on আর নাইট ই e7, সেভেন। playing queen h4, ইয়েস, দিস ইজ, etc. বাট ইফ ইউ প্লে দিস ওয়ান, what you can do? Probably take on b7, take on c6, and play queen h4. If king g7, then that's another problem. Oh, if king g7, then I have bishop h6 when I win the Yeah, exchange. so the thing is you can just take your bishop. এটা যদি 95 then just d takes e5, so Yeah, knight is hanging, you can like after that you just move your bishop, like you can take also. So he need to take and just take c6. The same thing if you play any other move and just take 97, so you need to take, so and just queen h4. There is no way to right, doing anything. So e5 you can't play, even take, I just take. right. Maybe you can play like king g7, bishop h6. Just I'm up accents without any pawn or something like that. Yeah, সো এই গেমের বেসিক্যালি হচ্ছে যেটা অপোনেন্ট বেসিক প্রিন্সিপাল না মেনে খেলে, আর তাহলে কিন্তু মানে আমরা কিন্তু তখন কিন্তু আমরা কিছু অ্যাটাকিং আইডিয়া ক্রিয়েট করতে পারি, যেখানে এখানে অ্যাটাকিং আইডিয়াটা কি, কুইন f3 অ্যান্ড কুইন h3, দিস ইজ আ ভেরি গুড আইডিয়া, বিকজ আমার এখানে অ্যাটাক করার একটা পসিবিলিটি আছে, কারণ আমার একটা বিশপ d3 তে একটা বিশপ g5 আছে, f4 g5 সেম থিং। অ্যান্ড আদার থিং ইজ আমার অপোনেন্ট কিন্তু আমার কিং সাইডে কিছু করতে পারে না, হি ওয়ান্টেড টু প্লে কুইন সাইড। ওকে, সো বাট আমার যদি চিন্তা করতে হবে যে আমার যে অ্যাটাক করছি, তো সেটার চেয়ে আমার যে কুইন সাইডে অ্যাটাক আসতেছে, কুইন সাইডে কিন্তু মেট হবেন না আপনি, ইফ ইউ প্লে ভেরি গুড সে পজিশনাল অ্যাডভান্টেজ পাবে, অথবা ম্যাটেরিয়াল ছোটখাটো পন টন আপ হতে পারে, বাট ইফ ইউ আপনি কিন্তু কিং সাইডে অ্যাটাক মানে আমার মেট করার চান্স থাকবে। সো কোনটা yeah, আসলে আমার বেশি পারফেক্ট এবং বেশি গুরুত্বপূর্ণ? So আমার যদি মনে হয় যে কুইন্স কিং সাইডটা বেশি অ্যাটাক করা এখনটা খুবই ইজি এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, তাহলে আমি অবশ্যই কিং সাইডে অ্যাটাক করতে পারবো। যে অ্যাটাক করার পর দেখেন ব্ল্যাকের জাস্ট পিস কোঅর্ডিনেশন হয়ে গেছে, লাইক সি সিক্সটা নর্মাল খেলছে, বাট এ সিক্স এর পর সবকিছু হ্যাঙ্গিং, লাইক আপনার কারণ সি right. সিক্স আপনি প্রোটেক্ট করতে পারতেছেন না। আর এবং Yeah, নাইট সি সিক্স ইজ এ ভেরি নর্মাল মুভ, লাইক খুবই ন্যাচারাল মুভ, এবং এখানে যেহেতু কিছু হতে পারে, লাইক আপনার ইভেন একটা গ্র্যান্ড মাস্টার এটা মিস্টেক করতে পারে যে এত কিছু হয়ে যেতে পারে এখানে বিশপ এ সিক্স এর পর। actually, I would have never seen bishop a6. I would not হ্যাঁ even হ্যাঁ, সো consider that move. ইভেন না গ্র্যান্ড মাস্টারও এটা দেখতে পায় না, খুব ফাস্টলি নাইট সি সিক্স দিতে পারে। ইফ হি ক্যালকুলেট দেন হি উইল সি, বাট সাম পজিশন ইউ ডোন্ট নিড টু ক্যালকুলেট, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইউর নো দ্য পজিশন ভেরি ওয়েল, ইভেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইউ ক্যান প্লে লাইক দিস বিশপ নাইট সি সিক্স। ওকে, Yeah, বাট এখানে আমার মনে হয় না ক্যালকুলেট করতে হবে নাইট সিক্স দেওয়ার জন্য, জাস্ট আপনি যে কোনো প্লেয়ার খেলতে পারে এখানে, মানে টপ yeah, প্লেয়াররাও খেলতে পারে নাইট সি সিক্স। right. এখানে যে এত কিছু হতে পারে সেটা না দেখা প্রবলেম না, বাট আমরা যদি এই টাইপের চিন্তা করি দেন এই টাইপের পজিশন আসবে। ওকে, বিশপ এ সিক্স নট, এসব হচ্ছে এ সিক্স হচ্ছে উইনিং মুভ, বাট ওকে উইনিং মুভ পর্যন্ত যে আসার জন্য আমরা যে খেলা খেলেছি সেটা কিন্তু মানে যথেষ্ট। Yeah, makes sense.
ওকে, সো এটা হচ্ছে গেম। আফটার দ্যাট এটা কুইন এস3, আর জাস্ট এখানে জাস্ট টেক করে দিয়েছে। সো আফটার দ্যাট জাস্ট ব্ল্যাক রিজাইন দিয়েছে আর কি। Okay. সো আপনি এই গেম থেকে কি শিখলেন? Um, হ্যালো? yeah, I'm thinking. I think black. Go back through the to the beginning of the game. Okay. So play through slowly. Move. Make a move. Go ahead. 95 কিন্তু হোয়াইটের কিন্তু 95টা খুবই ডেঞ্জারাস মুভ হয়ে গেছে এখন, বুঝতে পারছেন? দেখেন Okay. আমি একটা জিনিস এই 95 এর সাথে একটা জিনিস বলি। আপনি ডু নো লন্ডন ওপেনিং? Kind of. Yeah. হয় আমরা মানে অনেক কিছু দেখি, তাই না? কেন আমরা মানে বিভিন্ন ওপেনিং দেখি দেখি জাস্ট একটা ওপেনিং এর সাথে কিন্তু আর একটা অনেক কিছু সিমিলার থাকে। Right. আপনার 95, লাইক আপনার কিন্তু এখন বিশপ বি7, বিশপ বি5, ওকে, এই সেট আপে কিন্তু লন্ডন সেট আপ চলে আসছে, মানে জোয়াবা লন্ডন। Mm-hmm. জোয়াবা লন্ডনে থাকে হচ্ছে বিশপটা F4, এখানে আছে বিশপ G5। ওকে, সো Mm-hmm. জোয়াবা লন্ডন যদি আপনি জানতেন এখানে, লাইক আমার যদি জোয়াবা লন্ডন সম্পর্কে আমার একটু ধারণা থাকতো, আমার কিন্তু এখানে খুব বেশি চিন্তা করতে হতো না। জোয়াবা লন্ডন ইভেন, আর জোয়াবা লন্ডনের প্রবলেমটা কি? জোয়াবা লন্ডনের প্রবলেম হচ্ছে হোয়াইট ব্ল্যাক আর লিফ C5 T5 করে দিয়ে এখানে খুব ঝামেলা করে ফেলে। বাট এখানে আপনি কিন্তু জোয়াবা লন্ডনের বেটার সেট আপ পাচ্ছেন, কারণ অপোনেন্ট C6 খেলতেছে অপোনেন্টের। Yeah. ঠিক আছে, তারপর অপোনেন্টের বিশপ বি7 খেলছে, জবানের তো বিশপ বি7 ভালো চাল না। সো আপনি দেখেন জাস্ট একটা ওপেনিং এর সাথে একটা কাট করে ফেলেন, লাইক আমি অপোনেন্ট কিন্তু আমি জোয়াবি লন্ডনের স্ট্রাকচার পেয়েছি, কিন্তু বাট আমার অপোনেন্ট কিন্তু জোয়াবা লন্ডনের সবচেয়ে জঘন্য স্ট্রাকচার পেয়েছে। সো এটা Mm-hmm. তো আমি জোয়াবা লন্ডনের সেটআপই খেলি, এখানে কিন্তু তাই খেলছে, জোয়াবা লন্ডনে কিন্তু এই টাইপের খেলে, কুইন এস3 H3 F4। ইভেন লন্ডনে সব লন্ডন গুলোতে এইভাবেই খেলে। Mm-hmm. হয়তো বা নর্মাল লন্ডনে পনটা থাকতো এই নাইটটা থাকতো এখানে, C3 তে একটা পন পুশ করতো। Mm-hmm. তো Yeah. G6। ওকে, এখন বলেন আপনার এটা, আমরা এখানে ছিলাম না? হ্যাঁ, Okay, keep going. Okay. What did he play next? C5। Okay. Already a mistake. Why ইয়া would he play C5। c5 when his king is stuck in the center? ওকে, সো আই ডোন্ট থিঙ্ক, ওকে, C5 বিশপ বি5 এর পর যদি লাইক সে কিং এ8 অথবা কিং এ8 যদি মনে করে যে ওকে, দেন C5 ইজ ওকে। Okay, আমি so বলছি take that move back. Okay. In this position, what would chess principles tell us? Black should castle, right? ইয়েস। I think that these mistakes, especially out of the opening, happen when people simply do not follow chess opening principles. That is the main reason why I stick with it. Because if he had just castled, none of this would have happened. Maybe he would have been ওকে, slightly worse, sure, but he ওকে, wouldn't outright ক্যাসেল, lose. ক্যাসেল, দেন হোয়াট হি প্লে? Then continue like regular, knight d7, anything. সরি। Queen f3 is coming still. Yeah, there's a lot of problems here already. সো লেটার সেম পজিশন ইজ কামিং অ্যাকচুয়ালি। ওকে, সো সে C5 খেলছে, যে এটা খুব বেশি যে অলরেডি লাইক আপনার, ওকে, C5 বিশপ আফটার C5 যে খুব বেশি ইলিগাল এই মানে লজিক্যাল Maybe, সেটা আমি maybe, বলছি না। maybe I'll go put it back. Put it back. Maybe he should have played knight d7, knight f to d7 here. মেবি দিস ওয়ান হি ক্যান প্লে। ইয়া, Get rid of all this বাট দ্য tension on থিং the ইজ king. মানে এই টাইপের তো কেউ খেলবে না, লাইক আমি পিস নিয়ে আসে নাইট দিয়ে খেলবো, সো বিকজ এখানে তো টেক করবে না, টেক করলে তো ওকে লাইক বিষয় ফোর ব্যাক করবে। Okay, then you take it. না, টেক করা কখনো সময় ভালো হবে না, কারণ ব্ল্যাক তো চাচ্ছে, হোয়াইট তো চাচ্ছে কিং সাইডে খেলতে, কুইন সাইডে তুমি যা ইচ্ছা করো। এইদিকে তুমি অ্যাডভান্টেজ নাও, যা ইচ্ছা করো, আমি তো কুইন এরপরে খেলবো কুইন, তাহলে G5 G4, নেক্সট মুভ হোয়াট ইউ প্লে আই ডোন্ট নো, আই ডোন্ট কেয়ার, আই এম প্লে কুইন G4।
ওকে, এটা মেবি খেলা যেতে পারে। আই ডোন্ট থিংক, আই ডোন্ট টেল ইউ দ্যাট দিস ইজ বেট উইনিং ফর হোয়াইট। ওকে, বাট হোয়াইট ওয়ান্টেড টু দিস টু, I mean, black বিকজ doesn't necessarily have to castle in the king. I don't know. I was just looking at knight d7, queen c7, castle queenside, but maybe he has a lot of weaknesses on the king side still, even if he doesn't castle that way. I'm not ইয়া sure. ইয়া, বিকজ কুইন g4 is very serious threat. Now queen, no, not f3, queen g4. I just take, I wanted to take this g7. Hmm. Okay. That's Okay, another reason c5 এর, also, by the way, if it was me, if you'd ask me why did this go wrong for black, from a principled approach, I would never play b6 and bishop b7 before developing my king side. ইয়েস ইয়েস, এইটাই হচ্ছে মিস্টেক। c5 মিস্টেক না, কারণ c5 এর পর সেম পজিশনে আসতেছে। লাইক c5 এর পর যদি c4 করতে পারতো হোয়াইট, দেন দিস ইজ দ্য ডিফারেন্ট থিং। Yeah. ওকে, বাট c4 ইজ নট গুড আপনার, কারণ আর ব্ল্যাক অ্যালাউ করেছে যে বিশপ b5 কিন্তু হোয়াইটের বেস্ট চাল না। যদি বিশপ b5 চাল থাকতো বেস্ট মুভ, দেন c5 মিস্টেক, আদারওয়াইজ সেম পজিশনে আসছে ঘুরে ফিরে। ইয়া, Yeah. বিশপ বি7 করবেন না, বাট দিস ইজ দ্য ভেরি কমন আইডিয়া। মানে আপনার নিজেই বলেন বিশপ বি7 করে আপনার অপোনেন্ট আপনার সাথে কতগুলো খেলছে। Many times, but I mean, like I said, a good player knows how to punish even the smallest things, right? So if we again go ইয়েস, back to chess principles, do you think that bishop b7 would be allowed in chess principles? I don't think so. বিশপ What would the বি7, principles say? Put a pawn in the center, get your knight out, get your bishop out, castle. If we followed that, this would never happen, I think, right? There's no way it না could. বিশপ বি7 তো খেলতে যে সমস্যা নেই এখানে, ইভেন লাইক আপনার ই6 তো খেলে। Well, what I'm saying is that black wasted two moves at least on the queen side, right? In those two moves, white put pieces towards black's king side. Therefore, black is two moves behind on the king side, white is two moves ahead on the king side, and white already started first. Do you understand how this built up, right, হ্যাঁ, from the আমি very আপনার beginning? কথা বুঝতে পারছি, বাট এখানে ব্ল্যাকের যে প্রসপেক্টর, সেটা হচ্ছে আমি কিং সাইডে খেলবো না, আমি কুইন সাইডে খেলবো। Well, he needs to first castle and make sure his king side is safe before he does all that. He didn't do that in this game, in my opinion. ওকে, বাট এখানে হোয়াইট নিয়ে যদি আপনি মানে প্রত্যেক পানিশমেন্টে একটা চাল মিস করেন, দেন ব্ল্যাক কিন্তু পজিশন পেয়ে যাবে। সো দ্যাটস দ্য থিং, ব্ল্যাক যদি খুব অ্যাকুরেট না খেলে, Hmm. ব্ল্যাক তো অ্যাকুরেট খেলে নাই, দিস ইজ দ্য হ্যাপেন্ড, ইয়েস। বাট Yeah, হোয়েন ব্ল্যাক ক্যান প্লে লাইক অ্যাকুরেটলি, সো তখন তো আসলে এই টাইপের এতেই চাল আপনি জিতবেন না। So black cannot play accurately. The thing is that, yeah, but okay, he don't break the rules, lots of rules. Just his mistake on rule, one thing, yeah. right. So একটা Well, মিস্টেক করার পর no, আপনি কিভাবে I think হারাবেন? black made more than one mistake here. না, একটার পর পজিশন খারাপ হয়ে গেছে আসলে, এরপরে হয়তো বা নাইট সি6 এটা মিস্টেক বলা যায় না, আমি কেন আপনাকে এই মিস্টেক Black's বলতেছি না। mistake is that after he played b6, he should not have played bishop b7. He should have realized the mistake and probably played on the king side, right? বাট ওকে, বিশপ বি7 খেলে কিং সাইড খেলা, এটা মানে কে খেলবে বলেন? মানে এটা তো অন্য বিষয় That's why when you show me these kind of games, and especially if it goes wrong, I will always have the same response. I would just say that that's why I stick with chess principles, is because of these scenarios. ইয়া, Now, if he had বাট বিশপ, followed chess principles and got into this position, then I would have been like, okay, I don't know where he went wrong. But these kind of games, I can clearly see, like, from the very beginning, sticking with chess principles would not lead you to these kind of things, right? ইয়া, চেস প্রিন্সিপাল মানলে তো আপনি হারাইতে পারবেন না সহজে। 40 চাল 50 চালে কিন্তু গেমই শেষ হবে না। Right. সো এর জন্যই তো প্রিন্সিপাল মানলে তো হবে না, বাট আপনার তো প্রিন্সিপাল ওয়েতে খেলতে হবে। লাইক 95 চাল না দিলে পুরো গেম এইরকমই হইতো না, লাইক আপনি এরকম কিছুই পেতেন না। That's fair also, yeah. White also বুঝতে played পারছেন? extremely, yeah, accurate to আপনি punish যদি those. এখানে বিশপ বি3 খেলতেন হয়তো বা অন্য কিছু খেলতেন, এই পজিশনই আসতো না, মানে Right, পুরো ডিফারেন্ট খেলা হইতো, right. এটার সাথেই হইতো না। সো So আমার White কোন had a মুভে কি, really good awareness to notice that, okay, Black is not really taking care of his king side. So ইয়েস, let's সো হাউ immediately টু go ahead পানিশ and মি pile অ্যান্ড up on হুজ there পিস আই really নিড টু fast. পুট এনিওয়্যার, Right. where, so this is the exactly think out, even last আপনি এখানে বিশপ বি3 is very principal move,
Yeah. bishop e2 both very principal, but after that just like okay, just free play like bishop d6 something like that. এই গেম আর লাইক ওকে আপনি বেটার হতে পারেন যাই হতে পারেন, ইউ নিড টু প্লে minimum like 40 move. Yeah. You need to play very positionally, otherwise Right. okay. So but 95 you move if you know the 95 is very logical, লজিক বলেন থিওরি বলেন যাই বলেন 95 এই পুজ চালে দিতে হবে আমার, দেন এত কিছু হয়েছে যে এটার মেইন মুভ হচ্ছে 95 Yeah. বিশপ বি5 এভরিথিং, মানে বিশপ বি5 যে চেক এটা থেকে শুরু করে সবকিছু নাইট বি5 ই5 এর সাথে কানেক্টেড। Right. আর এই পজিশনটা বোঝাও ইম্পর্টেন্ট, যাচ্ছে অপোনেন্ট বি6 খেলেছে, আমি তো লন্ডন সেটআপটা খেলি, ওকে। সো লন্ডন এই টাইপের লন্ডন সেটআপটা যদি আমি খেলতে পারি আমার কিন্তু অনেক বেটার পজিশন আছে, কারণ বি6 বিশপটাই তো খারাপ, সরি Right. বি7 আর কি, ওকে। সো আমার এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংও তো থাকতে হবে, ওকে। সো আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকলে অপোনেন্টকে আমি তো পানিশ করতে পারবো না আর কি। ইভেন আমি যে বলি, ইভেন আমি না, আমি আপনি থেকে শুরু করে একজন আইএম কেও যদি আমি এই গেমটা দেখাই, হি ডিডন্ট সি বিশপ এ6 মোস্ট অফ দা Yeah. লাইক, হ্যাঁ Yeah, I'm saying yes. ইয়েস, হ্যাঁ অনেক ক্যালকুলেশন করতে পারে, অনেক বেশি, বাট বিশপ এ6 কেন, যে পজিশনটা থেকে বিশপ এ6 আছে ওই পজিশনে যে কেউ একটা নর্মাল চাল দিয়ে দিবে, মানে এই পজিশন থেকে যে হতে পারে কিছু এটাই চিন্তা করবে না, অথবা চিন্তা করলে পারবে। আমি যদি বলে দেই হোয়াইট টু প্লে উইনিং, সে পারবে হয়তো বা 2 সেকেন্ড বা 10 সেকেন্ডও পেতে পেতে পারে কেউ, বাট জাস্ট নর্মাল যদি আমি বলি যে গেম দেখাচ্ছি, কেউ মানে খুব দুই একজন পারলে পারতে পারে, Mhm. ইভেন আইএমজিএম লেভেল অব্দি। Yeah, that makes ওকে sense. দ্যাটস, হ্যাঁ Yes. ওকে। সো দ্যাটস দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি। সো অপোনেন্টের ই করতে হবে, যদি ঠিক ওয়েতে না খেলে, লাইক আপনি তো ধরেন আবার এই যে এখানে যে আমার লাইক অপোনেন্ট এই সেটআপটা খেললো, এখানে যে নাইট সি3টা বেস্ট, অথবা নাইট সি3 খেললে অনেক কিছু করা যায়, ই4 করে যেহেতু বিশপ বি7 করেছে তো আমি একটা সুযোগ পেয়ে গেছি। তো লাইক আমার এই এত গেম দেখার উদ্দেশ্য কি, আমি যদি সুযোগ পাই আমি কিন্তু নর্মালি কি খেলতাম, সি4 খেলতাম, উই আর নো, অথবা বি6 খেলতাম, আমি খেলছি অনেক গেম আমি যখন ডি4 খেলতাম, বাট আই ডোন্ট নো দ্যাটস ওয়াই। সো এই Okay, আইডিয়া আমি so জানতাম না। you asked me earlier what I got out of this game, right? Here's Yes. what I got out of this game, and here's I think you can help me the most. I don't think I needed to spend that much time analyzing this position to find bishop a6. I think we could have just looked through the game and found bishop a6, talked about some of the reasons why this went wrong, and then moved on to the next position. Because now that I've seen bishop a6 idea, I'm going to remember that idea. I don't need it. I don't think I needed to calculate that entire position for 15, 20 minutes, then find bishop a6, then I understand the idea, and then go through that process. Do you see what I'm saying? I just need to see these patterns fast enough and just put them in my memory. Like the idea on this game was just basically finding this nifty move bishop a6, which messes up the coordination of all of black's pieces, right? Black had a hanging knight on c6. Only piece protecting was bishop b7. He didn't really develop his king side on time, which allowed white to pile up a whole bunch of pieces on the king side. King wasn't, was barely holding on. It just needed that one miscoordination on the queen side, which was bishop a6 was caused it, and the entire thing collapsed. Like that was the main concept, I think, of this position. So what I'm saying is Yeah. that I think we can go through these faster. Just let's go through it. Let's just spend maybe 5 minutes seeing if I can figure it out. And if not, just explain the concept, show me the idea. Let's move on to the next position. Because I am convinced after talking to or what's his name, Anwesh, researching this a bunch of stuff on my own, is that I just need to see these patterns faster, quicker, more of them, instead of trying to calculate through to these patterns. Do you see what I'm সো saying? হ্যাঁ আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি, বাট আমরা তো বিশপে 6 ক্যালকুলেট, মানে বিশপে 6 কয় মিনিট ছিলাম আমরা, 5-7 মিনিট 10 মিনিট, 5-7 মিনিট মনে ছিলাম, বাট আমরা ওপেনিং থেকে কিভাবে এটা চিন্তা করবো এটা নিয়ে আমি আর আপনাকে বলতেছি। লাইক আপনি ধরেন আমরা তো ওপেনিং এর এসে এখানে সি4 খেলবো তাই না, Yeah. সি4 নাইট সি3 নর্মাল ওয়েতে খেলবো, তো নর্মাল ওয়েতে খেললে এই পজিশন তো আসবে না। সো যদি আমাদের এই দুইটা পজিশনের সাথে কানেক্ট করার জন্য আমি আপনাকে বলতেছি, আপনি মানে কি বুঝতেছেন না আমি জানি না। লাইক আমার তো বিশপ এ6 কনসেপ্ট নিয়ে আমি আপনার সাথে কোনো কথাই বললাম না। What I'm saying is আমার that like when we go through this, let's just focus more on just seeing it, like just um
we need to spend, I think, less time like trying to analyze and figure it out. Because like it doesn't take me that much to conceptualize what I learned here, right? Like I could have, if you had explained all that to me in half the class, I would have still gotten the idea. The idea here was just the concept here was that from the very beginning, we needed to play aggressive way because we saw that black was spending time on the queen side, so let's make progress on the king side, right? Which is why we play knight e5. Then we started piling up pieces on the king side, right? Like bishop d3, bishop g5, queen f3, queen h3. And then we realized at a certain point that black is extremely miscoordinated. We had to find the winning blow, which I don't think I would have ever seen that. But then once I saw it, now I'm aware of this concept that, hey, there's this idea of playing bishop a6. I think that's really all we had to cover here. Like, was there more? আর মোর বলতে আমি এখানে বুঝাতে চাচ্ছি হোয়াই এখানে সি4 আমরা কেন খেলবো না, নাইট সি6 কেন এত বেশি পাওয়ারফুল হয়েছে বিশপ বি7, সো এটা আমি আপনাকে এক্সপ্লেন করতে চাচ্ছি। বাট ওকে, আপনি যদি এটা না জান, আমি আই ডোন্ট নিড টু এক্সপ্লেন I দিস। think I think we should just go through it, spend very like 5 minutes or so in critical positions. And if I don't get it in the 5 minutes, just tell me what it is or give me a hint. Let me see if I can figure it out in the next couple of minutes. And then just see the concept and move on. Like I'm trying to focus on just seeing these patterns as opposed to trying to work out the patterns. Does that make sense? What I'm saying? Like imagine if me and you for 1 hour, we had two options. Option A was that we're gonna sit there and solve puzzles. Option B is that we're gonna sit there and look at as many puzzles as we can and see the solutions to those puzzles to see how it played out. I would rather pick the option B because I'm saying that I think seeing that more patterns in that time frame will help me more. Instead of trying to spend, 15 minutes or whatever trying to solve one puzzle, in that time, let's just say we looked at the solutions of 20 puzzles. So I would have seen more patterns in that shorter period of time. Do you see what I'm saying? হ্যাঁ, আপনি আপনি কি বলছেন সেটা আমি বুঝতে পারছি, বাট মানে আমি জানি না আসলে এটা, মানে আপনার থিওরিটা নিয়ে আমার কোনো বুঝতেছি না আমি। Like, let's grade through the book faster instead of spending so much time in one position. So in this time, I think we should have covered like 3 of these games, 4 of these games. Because I'm trying to see all the patterns and stuff over and over, like as many as I can, commit them to my memory quickly. I think that would help me more. What I did with Anwesh, for example, when we do these classes, right? He gives me a position. I look at it for 5 minutes. I get it or I don't get it. He gives me a hint. I don't get it. Then he just explains the concept. We look at the position together. We understand conceptually. He explains to me, this is why it happened. This is how it happened. These are the things, black could have done, white could have done better. And then we commit that to memory. And then I move on to the next one with him quickly. I আপনাকে think, কি ও একসাথে 4টা ক্লাস 4টা গেম দেখায় 1 ঘন্টায়? no, he doesn't necessarily show me. He doesn't really do this whole thing. He just very quickly plays through the opening or something. And then lately, what he's been doing is like, he'll tell me, he's like, hey, here's play through black. And black lost the game, you know that. Tell me what do you think were the mistakes that black made? Or he'll play from, like, if black won, he might say, okay, play from the white side and tell me what did white do to win this game? Why did white win? And then we talk about those critical moments. That's one thing he's doing with me. I'm not saying that me and you have to do the same thing, but I'm saying is that me and him are not focusing so much on just like digging really deep into all the intricacies of each position as much as we're spending time on just looking at the concept, quickly understanding the concept of what it is, and then moving on to the next concept. না, আমি আপনাকে এটা বলতে চাচ্ছি, আপনি মানে উনি 1 ঘন্টায় আপনি কয়টা গেম দেখেন? It just depends on what, like sometimes 3, 4, sometimes just 3. But we don't always look at the whole game. Sometimes he just shows me the position. পজিশন তো আলাদা বিষয়, তাই না? এটা তো পুরো গেমের উপরে, লাইক 3 নাম্বার চাল থেকে পুরো 21টা চাল হয়েছে, Yeah. সরি 17টা চাল হয়েছে, 17টা, সরি এখানে এই পর্যন্তই পুরো মানে চালটাই ছিল। সো এরকম গেম আপনাকে কতক্ষণ দেখায়?
এটা আমি জানতে চাচ্ছি। I don't know. Maybe in his class we would have covered maybe 3 of these games if he had shown me like this. আমি লাইক সত্যি কথা বলতে কি, আমি আমার লাইফে এত ধরেন ক্লাস করছি অথবা কি করেছি, আমি কখনো এরকম ভাবে ফার্স্ট লাইক অথবা গেম অ্যানালাইসিস কথা বলছি, লাইক কোন Yeah. একটা কনসেপ্ট বেসে আমি কখনো মানে করি নাই, তো এটা আমি জানি না এর জন্য, হয়তোবা এই All, কনসেপ্টে আমি জানি না, all I'm হয়তো saying আমার is that জানার ই থাকতে পারে। let's play through the games faster. না, ফার্স্ট তো অবশ্যই করতে পারি আর কি, বাট Like spend less time on analyzing those. Like you remember when you said, "Okay, can you find the win?" I want to spend less time doing that. I want to see like attempt it. I definitely think I should attempt it, right? Maybe spend 5 minutes, whatever. Maybe you give me a hint. But after that, if I still don't get it, show me the solution and explain to me why, like conceptually, why did this happen? And then once we understand the concept, let's just move on to the next game. Because I'm telling you, like I know what helps me understand chess better because I have seen myself get better over the last year or two. It's always been just seeing the concept, understanding the concept, and going to an actual game and trying to see if I can think like that same way. That's the only thing that's been helping me, I think. As opposed to like, hours or minutes of just calculating all the variations and stuff like that. Yes, in this game, I didn't see the bishop a6. Sure, I couldn't catch it. But I don't think it's that. I personally don't think it's that helpful for me to sit there and stare at it for the next 30 minutes to see if I can find bishop a6. You know? তো আপনাকে কি 30 মিনিট কি বিশপ সিক্স আপনি কি মানে Or 15 or whatever it may be. Like, we can go through these faster, is what I'm saying. Like, if we have one class, let's just say 1 hour, and we have a game like this, I think we should be able to cover maybe like 3 or 4 of these. So we should pace ourselves so we can go through these faster. Do you understand my point? আপনার পয়েন্ট বুঝছি, বাট আমি জানি না যে এই গেম কিভাবে এত অল্প টাইমে দেখায়, মানে এটা আমার ওইটাই জানা নেই, এটাই সমস্যা। Okay, so next class, if you can, give me the notation and let me take you through the class. I'll teach it to you by reading the stuff, and I'll show you the flow of how I think we would be able to do it best. Let's just say I'm teaching you the concept. I'll do a class, I'll go through the notation, and I'll show you the concepts, and I'll explain everything to you, and then you can do the same thing with me, basically. Like I'll বিষয়টা let হচ্ছে you. কি, একটা জিনিস হচ্ছে আপনি ধরেন 2 মিনিটে একটা জিনিস শিখতে পারেন, 100টা শিখতে পারেন, আমার মনে হয় না, আমি জানি না আর কি, একটা কনসেপ্ট আপনি কাজে লাগাতে পারবেন, হয়তোবা দুই একটা আপনার কাজে লাগাতে পারেন, এটা আমারই ভুল হতে পারে, আমি বলতেছি না যে আমি রাইট ওয়েতে, এবং আপনাকে কিভাবে করতে হবে এটা আমি ওইটা করব, সমস্যা নেই, বাট আমার জিনিসটা যদি ভালো এক্সপ্লেন করি, আমার 20টা শেখার চেয়ে একটা শেখা ভালো, কারণ এটা আমি নিজের ইয়েতে I don't agree মানে with that নিজে completely. I don't অ্যাপ্লাই agree করতে with you on পারবো আর that. কি। I don't agree with it. একটা Nothing in মিনিমাম psychology tells me সার্টেন that. অফ টাইম Nothing. থাকে। আপনার কি মনে হয় এই গেমটা খেলতে কতক্ষণ খেলছে একটা সুপার গ্র্যান্ড মাস্টার, লাইক সে 40 মিনিট আপনার এই 20 মিনিটে গেম খেলে ফেলছে? Think about it this way, bro. We're not playing this game, right? Like the way I'm মানে তার understanding it. আইডিয়াটা বোঝার জন্য। আচ্ছা, আপনার রেকর্ড চলতেছে, রেকর্ডটা একটু অফ করে দিতে পারেন? Yeah, hold on 1 second. My thought process on this is this, right?